Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Rivera, soy una asistente del decano del Colegio de Negocios y consejera de It is my carreras pleasure to de introduce the negocios Dean of the originaria Tippie de la College of Ciudad de Business México. and Me Professor of gradué de la Marketing, Universidad de Dr. Iowa Sarah en Fisher-Gardiel. 1999. Es un placer presentarles a la decana y profesora de mercadotecnia, Thank you, la Professor profesora Gleason. Sarah Gardiel. Good afternoon. La decana On behalf of the Gardiel Tippie College da of las Business gracias and the a la University of profesora Iowa, I want to Gleason. welcome all of you. Y les quiere dar la bienvenida y agradecerles de estar aquí celebrando con nosotros hoy. Es un placer, me imagino que ella está diciendo que todas las familias estarán llenas de emociones y alegría de estar aquí con nosotros hoy. Al mismo tiempo piensa que será una emoción de descanso, de no tener que pensar más sobre tener que pagar por los gastos de la universidad. Students and their families, the completion of their undergraduate education. Today, many emotions fill this auditorium. For our graduates, these emotions range probably from excitement Para los for the future, estudiantes que se están anticipation, graduando, seguramente celebration, están and experimentando uncertainty, muchas emociones and igual, apprehension about the future. de orgullo, For parents and spouses, incertidumbre, the range of y emotion probably includes pride, probablemente de certainty, and in de no estar some seguros cases, I de lo que va a suspect, pasar a profound después sense de of haberse financial graduado. relief. Before proceeding further, I would like to introduce the faculty and invited guests who are joining us today to honor the graduates mismo as they la earn their degrees. Profesora Please Sarah stand Gardiel when I introduce you. We'll dará start la on my right. bienvenida a todos los profesores Kevin Donato, que están en la plataforma. Lecturer and Director El of profesor Accounting, Undergraduate del Program. Departamento de Jay Contabilidad, Christensen Zelensky, el Professor of profesor Management and Jay Organizations. del Departamento de Larry Cook, Administración de Lecturer, Empresas y Undergraduate Program in Organizaciones, Finance. el profesor George Larry, Hiller, a distinguished programa de alum, finanzas, our speaker today, and President and CEO nuestro of Hillier exalumno and Associates. George Christy Hillier, Gleason, Professor of Accounting and Henry B. la Tippie profesora Research Fellow. Christy Gleason, Bruce Harold, de, President of the University of Contabilidad, Iowa. el Nancy presidente de Betger, la universidad, Board of el Regents. señor Bruce Harold, Ken Brown, Professor and Associate Dean of Management and Organizations la señora Nancy and the Betger, undergraduate que es programs. de la, Todd Hogue, Mesa Professor of Instruction and Director de of Undergraduate Consejería Studies de in toda la Finance. universidad, el Kevin Felker, profesor Lecturer Ken and Brown, Undergraduate Program in Management Science. del Departamento And Tom de Walsh, Administración Associate y Professor of Practice Organizaciones, and Director of y el Undergraduate profesor Studies Todd, in Marketing. de The faculty profesor serving de as marshals today estudios from our a nivel college include bachillerato Jennifer en el Furman, Departamento de Professor of Finanzas. Instruction and Director of Undergraduate Studies in Economics, and Bob Walker, Lecturer and John Papajohn También Entrepreneurship tenemos Center. al profesor Kevin Thank you all Felker for joining us del today. del I would programa also de like to thank Ciencias and de recognize la the members of the Administración, Iowa Brass el Quintet. profesor Tom On Walsh trumpets, del Dr. Amy del Schendel programa de and Mr. Evan mercadotecnia, Fowler. y otros, On horn, Mr. Kamsum Duke. profesores Oh my como, goodness. ah, This is one of those I el should have looked at ahead of time. profesor, Deloka Bob Narum. Walker del, On trombone, del Mr. Centro Caleb de Lambert. Empresarios. And on tuba, Professor John Manning. All of today's proceedings también will be está dando interpreted la by bienvenida y Scotty Van agradeciendo Islingham. al cuarteto de música, de quinteto de música que está aquí con nosotros. It is now my hoy. pleasure to introduce our speaker, También George tenemos Hiller, un President and intérprete para las CEO of Hillier personas and Associates. que lo necesitan, In 1980, de interpretación which probably doesn't de seem very señas. long ago to him, George Hiller Ahora was in the mismo place la that you are today, decana graduates. Sarah Gardiel está He was graduating from the presentando al University of Iowa exalumno with his George BBA Hillier, in que marketing. va a ser After el earning an que Iowa dará MBA in la 1982, convocatoria, George began his professional dirá career las palabras in a de fast-track bienvenida management para program todos at los Procter & Gamble. estudiantes que se están graduando Since then, he has hoy. enjoyed a 36-year El track señor record of George success Hiller in the es areas of es el strategic presidente sales, y marketing, and de la management. compañía Hillier His y career Asociados. includes serving in sales and marketing roles for a fluid ink packaging company, a vehicular salvage company, and a domestic spice company.
Era un estudiante He spent del more than Colegio de 15 years Negocios as an y executive for se estaba PepsiCo, graduando which de la included Universidad de responsibility Iowa for con developing su new business bachillerato in 20 states en and in Canada. negocios en la carrera de Today, you will mercadotecnia. learn why he founded Él Hillier terminó and su Associates, the largest maestría North American en beverage negocios de consulting company. administración en The company works with clients 1982 ranging from y some of the desde largest este food año service el companies, señor such as Jimmy Hillier John's, comenzó su carrera Outback Steakhouse, profesional Cheesecake Factory, and primeramente White en Castle, administración to con una emerging chains compañía like the Shake que Shack. se llama Procter He has Gamble. successfully negotiated contracts Desde entonces, in excess of ha estado $3.5 en billion esta in profesión, total value. Trabajando en negocios I'm sure por that los you will últimos enjoy his 36 story and his años. advice. Please Más join que me nada, in en welcoming a member diversidad, of one of our mercadotecnia, College Advisory Council, administración, George Hillier. y su carrera ha incluido diferentes maneras de resolver problemas. Good pasado afternoon, más de everyone, 15 and I can años honestly say como it's el great to director be ejecutivo a de la Hawkeye, isn't it? What a compañía great PepsiCo. day today. Y entre muchas otras, Dean Gardial, el thank you señor George Hillier for ahora inviting me to mismo speak today. está It is truly, truly empezando an a honor. decir sus President palabras, Harold, de Tippie las que faculty él and está muy staff, orgulloso y family, donde friends, va a hablar, welcome de to a cómo celebration inspirar of a los accomplishment. estudiantes sobre lo And que to viene the para December ellos. 2018 Tippie College of Business graduating class, congratulations. What an accomplishment. Les está dando So una Dean Gardial felicitación asked por lo me que to han share with you some logrado professional al and terminar su personal carrera thoughts learned over universitaria. 35 plus years, and it doesn't seem that long. Habla I'm going to de share with you cómo some los thoughts and últimos considerations, 35 años and no before I do that, necesariamente se I han do want to go sentido ahead and como just give you a mucho little more trabajo. about my professional Y está background, contento because I de believe it haber speaks to the logrado todo lo que context ha to logrado. what I'm going to share with you. And I'm going to go ahead and complete my speech as I'm starting it off today. Never, never in my wildest dreams did I ever imagine that I'd be making a commencement speech at the University of Iowa. Él está diciendo que nunca en su So vida my se professional imaginó background, que él sería el as Dean orador Gardial said, para I la started ceremonia with de Procter & Gamble, was there 2 years, and I'll be de very los honest with you. estudiantes de Great negocios company, the en un retail día side como of the hoy. business, I was bored out of my mind. I then got recruited to Pepsi USA, Entonces está and hablando it un was the poco sobre exact su opposite of my trayectoria dentro P&G del área experience. de I loved it. negocios The y industry, como the company hay cosas culture. que le And you gustaron probably have mucho heard de about tu this trabajo, before, the Cola Wars. diferentes The Cola Wars are actividades. alive and well, and if you're a competitor, they are a blast to be a part of. Absolutely loved it. However, through a chance meeting at an airport, I was recruited over to the largest vehicular salvage company in the United States. I'm going from sugar water to vehicular salvage. Not exactly the Ahora most mismo está normal hablando career de su path, trayectoria but they de brought me in as cómo an equity él partner, empezó en una compañía basically y por developed their sales and coincidencia marketing arm. durante 5 uno years de later, sus sold the viajes, company, alguien cashed out, trató de moved back to Des Moines. reclutarlo Then para became an independent otro contractor trabajo, with a fluid ink company, donde, and then also with a spice comenzó a company, ser but I un, was bored again. contractor And I got the independiente phone call from Pepsi y le USA saying, ofrecieron hey, otro would you be trabajo interested con Pepsi in coming USA. back? Y I said yes. It así es was, como I didn't know it at that él time, probably the pensó best phone call I ever got, sí both era importante professionally para and él personally. tomar este otro trabajo And y I está found muy my passion. agradecido de esa I was in charge of new oportunidad business for much of the country and into Canada, y and absolutely dijo que loved it. sí, su However, experiencia fue 9 muy, years muy later, buena, muy the company emotiva, muy decided inspiracional. that they were going to go through a restructuring initiative. 9 años después, And la compañía decidió que They iban said, a we want the reestructurar company to look more like America looks today. y Great. querían que I was 48 years old. la I was compañía living in Des fuera Moines. un poco I wasn't going to move to diferente New York. de lo que And eran en ese I also felt like tiempo. one of the real reasons why they didn't want executives getting to 50, let alone 55. Lump sum pension, También and also pensaron que the ability to have health care. piensa que en for esa life for you época and your también de su spouse. vida, cuando él tenía So with 48 that, años, Whatever reason it was, it didn't matter. había muchos 18 cambios. months, 18 months after being in New York
and getting an award from the chairman of PepsiCo, I was part of 450 executives of my restructuring class of Entonces, 2006. su Imagine how trabajo I lo llevó a felt. trabajar I en just was in New Nueva York York for stellar performance. y recibió The un message being told, reconocimiento like muy it or not, importante I dentro wasn't de good los enough anymore. ejecutivos And I had to de go home esa época. and tell my wife. And I also had a daughter 9 months going to college and twins 2 years later going to college. Well, I go home, she's crying, and I'm smiling. And she's looking at me like, what is wrong with you? Entonces está hablando de una Well, transición To dentro me, de su why was I familia. smiling? I'm a firm believer when one door closes, Y another opens. I always en ese felt momento there había was also perdido the su opportunity trabajo, to take my regresó a knowledge that I had from Iowa. PepsiCo Su esposa and take it estaba on muy the other preocupada side. por lo que estaba And I pasando. am so Y thankful él tenía for being hijas que restructured out. estaban Because if yendo they a la didn't do that, universidad en ese momento. I'm not sure I would have had the impetus to go out on my Tomó own. la So thus the birth oportunidad of Hillier and de Associates. pensar que sería mejor Lemons, para which él. was Pepsi, turned into Lemonade, which was Y Hillier and Associates. él- And I look él back at decidió that que not era as one of the tiempo para worst él days de of my abrir su professional life, propia one compañía. of the best. Y entonces And es today como I'm él now on the other decidió side abrir su negotiating propia against Pepsi compañía, and Coke and Pepper. And I Hillier got to and tell you, I Associates. really like it, especially when I'm and negotiating Associates, against perdón. Pepsi for whatever reason. Él dijo, bueno, pues And I'm ahora, very proud to say, después de irme 12 de years, PepsiCo, we are not es una only the oportunidad largest para North mí American de, beverage consulting company, reinventar mi we are now carrera. the largest beverage consulting Y company in the world. And I'm él thrilled about that. Decidió que era algo, una oportunidad y él sabe Thank que you. es la una So de las that being compañías más said, grandes I del have mundo 11 thoughts, de 11 bebidas. thought provokers for you. And I would just say this, Y if él even ahora one of them, quiere if even darles one consejos hits sobre home and you guys can find value to it, 11 then I'm going to say diferentes the speech maneras, has been consejos successful. de cómo tener Point éxito number en la one. vida. Always believe in yourself when others don't. Número If you uno, can't believe in yourself, siempre cree then why en should ti others? mismo, Secondly, cuando otros no creen en project ti. strength, but also recognize the importance of balancing this with being humble, strong communication skills, Siempre and working with proyecta others que eres efficiently fuerte, and pero effectively. también humilde. Point number 3, Número 3. deal and embrace with failure and fear head on. You're all going to face it. We have, we will, we continue. To me, failure is not about making mistakes. It's about not learning from those mistakes and then also being afraid to take calculated risks going forward. No se As sienta for fear, mal I y wake up every tenga la morning y knowing if piensa I en la don't produce, oportunidad we've got problems. de levantarse I y believe that hacer if algo channeled diferente. correctly, fear is the great equalizer of complacency. Fourth point, Pero sin miedo. and I'm going to Miedo, say practice FILO. This is not a cost accounting acronym. It stands for first in and last out. At large siempre meetings, número at 4 conferences, crea en at trade FILO, shows, que es un where it makes acrónimo sense, de be siempre the sea el first primero to arrive, y be the siempre sea last el to último. leave. Siempre sea el Believe me when I primero en say llegar y el people último en notice irse. it. Porque la gente en su compañía Number se 5, va a dar cuenta. network, network, network. Número You already know 5, that, but there's a little caveat to siempre this. hay que Be both relacionarse a con giver diferentes and a taker. personas. Network with people, ask for help, but also relacionarse es muy be willing importante to en la give vida. people help too. Again, just don't be a taker, be a giver. Siempre tenga la oportunidad de dar, no nada Both más de professionally tomar. and personally, find mentors. I can't emphasize the Número importance of 6, this es enough. muy importante As I look back, educarse this was probably my biggest dentro de las professional regret. etiquetas, no I nada didn't do más a good enough job of personalmente, this. pero profesionalmente. Number 7, be memorable. And here's some ways you Número can do this. 7, First of all, at meetings, recuerde que, at conferences, que usted where it's quiere que lo appropriate, recuerden always send a follow-up email or note. de alguna manera I was at a como conference quizás recently mandar where I una saw my clients, notita both existing and después de potential. una It junta took con me alguien, close to a week to ya do it, sea un correo but I sent out electrónico those o una emails. tarjeta People por notice correo. that. A la gente se da With cuenta de follow-up que emails, a where usted le appropriate, importa. put in there,
if I don't hear from you by such and such a date, I will call you or email you on Wednesday, March 15th. When you say Es you're going to do something, importante do it, put que it down there usted, that you're going to cuando do it, escriba and take control algo, of it. diga And tying in with that, algo and believe me, this makes importante de sense que too. va When you say you're going to a call contactar someone a esa at 9 persona o'clock, y call them at 9 hacerlo. o'clock. Start dialing at 8:59 so it gets Y there. no Not deje 9:01, perder el 9:02. tiempo y sea People puntual do con notice. lo que You're dice. sending a clear message. Por You're a ejemplo, una professional llamada de and you teléfono, si value dice them. que va a hablar a las 9 de la mañana, Last thing is, and it'd be habla a interesting, las I don't know how many of you 8:59. have personalized stationery cards, but send a handwritten note where appropriate. Y lo último, Believe it or es not, importante it makes mandar sense. una People tarjeta notice that. It's rarely escrita, done, but imagine when you get a con su, handwritten note. That really matters to you. It's the personalidad, ultimate form of ¿verdad? respect. Usted debe de respetar Number 8, esa where persona. appropriate. If something's important to you, don't be afraid to communicate it. And then be Número prepared to 8, clearly si and hay succinctly algo que es articulate muy importante why para it's usted, important to you. no In too many tenga instances miedo en today, comunicarlo asking for the claramente. business has become a lost art. Don't be afraid to do that. No tenga Number miedo 9, de pedir algo. for many, learn how to sell successfully and effectively. It's a skill that can and will be Número transferred 9, and useful through life. aprenda cómo vender Number con 10, éxito. this hits home to me. If you think you're irreplaceable in a company, think again. Número 10. And then finally, si piensa que usted no consider the puede ser following, and it reemplazado, applies to both business piénselo and dos personal. veces. Things are never as great as you think they are, and they're never as bad as you think they are. Y también piensa que Celebrate the las good cosas no and son move on. tan malas como usted Learn from the piensa. bad and then put it Siempre behind you. celebrar But as lo a bueno business owner, y lo malo father, como lo husband, malo. and grandfather, I can speak firsthand to the importance of maintaining emotional balance. Como So, siendo un padre de as I familia, said, profesionista, I was esposo, going to finish my speech the way I siempre started. es importante Never, mantener never in my wildest inteligencia, dreams did I ever imagine emocional I would be y asked to mantener un speak balance. at a commencement for the College of Business Como at my dijo alma al mater. principio, nunca However, se imaginó if you que work hard, lo invitarían a if you ser work el smart, orador de la ceremonia de if you live graduación de life hoy with para los passion, estudiantes de and if you negocios. live life with integrity, I'm confident that all of you can and will realize your wildest dreams. Pero como Thank you dice and él, sí, congratulations. está seguro que sí, todos viven confiando en su futuro y con amor y pasión, que todos sus sueños, aún los más y que piensan que no va a ser alcanzable, se van a hacer realidad. Muchas gracias por escucharme. Thank you, George, for your inspiring remarks. Ahora I imagine that there's a lot of people who el would decano love to Brown, mentor you, and I imagine you're a pretty good Brown, mentor too. So those dice words que were muchas fantastic. gracias, agradece sus palabras. It's my pleasure Y now ahora to él introduce mismo today's va guest speaker, a Victoria presentar a Vaughn. la oradora estudiante. Victoria Vaughn is from Iowa City, Iowa, and is graduating today with a BBA in marketing Victoria and es a de BA in journalism Iowa and City, mass la ciudad de communication. Iowa City. Se está During her time at graduando Tippie, con Victoria was la part of carrera de organizations like Women in mercadotecnia Business and the Fashion y Marketing también la Club. carrera de She wrote for the Daily Iowan and periodismo assisted y in several marketing campaigns comunicaciones. across campus. Durante su In her free time, she was tiempo de active in the estudiante, arts, Victoria performing in spaces fue such as parte the de Englert and organizaciones Riverside como Theater. una organización After que graduation, es Victoria will solamente continue para working las for mujeres que Not estudian Suspicious Media, negocios, creating y podcasts and otra serving organización as the que head se of marketing. llama la moda dentro de la mercadotecnia. Victoria también ha sido una escritora para el Thank you, periódico Dean Brown, for those kind universitario words. Daily And good Iowan afternoon. y ha ayudado To con my fellow muchas graduates, campañas dentro de la esteemed universidad. faculty, family, and friends, También welcome to the day we've all been looking forward to for the past 48 months. Or, in my case, as a super senior, 76 months. It has certainly been a long, uncertain road, but pause for a moment to take it in, because many people don't have the privilege to see this day.
Y We are ella the será few la and fortunate. persona principal In dentro writing de this speech, mercadotecnia. I struggled to find what would be most meaningful. Ahora Victoria I wanted está to do what hablando others had de done lo before que me, ella quiere impart compartir knowledge and inspire con, my con fellow los graduates. estudiantes que se están I even graduando gave hoy. thought to the possibility that I could crack a few jokes, but soon realized that I'm not that funny. Y dijo que Instead, como I decided to una share how estudiante Tippie de has su provided último me, año en and los actually really most of últimos us, with a second family. 76 meses, In order to tell that story, I tenía have to take you dificultad de back to the pensar beginning of my que era college sería journey. importante para compartir con I'm an ustedes Iowa hoy. City native, which means the University of Iowa was part of my life since the day I was born. I've been Ella witness está to countless reflexionando homecoming en parades, lo que ha been sido su stuck in trayectoria game day como traffic, estudiante dentro and de la attended Universidad de university-sponsored Iowa. events. Ella, como ya les So, dijimos, ella es when I una was deciding on estudiante college, nativa one of my de goals Iowa was City, to avoid going to the y University of haber Iowa. I knew Iowa was a good quedado school, but en la it wasn't Universidad de special Iowa or cuando se unique for graduó de me. la I wanted preparatoria something different. era algo que I no le wanted to get atraía out of mucho town. porque pues However, como nació en Iowa my City parents weren't equipped to realmente help me quería pay for algo college. diferente. My only hope was a scholarship. Entonces decidió Luther irse College answered de that Iowa need, City but the experience y there wasn't no what I expected. ser un I often estudiante felt de primer lonely, año en la Universidad disconnected, de Iowa. and bogged down by financial stress. It wasn't long before I realized that I couldn't stay. I applied to Iowa as a transfer student, Entonces paying ella the application decidió fee ir with a the una little money I escuela had. privada en Iowa que Now, se I llama know what you must Luther be thinking. College. Why Y return to a ella community I was esperaba so que desperate to esa leave? experiencia The simple sería answer, buena, it pero made no fue financial así. sense. Se sintió But part of me sola, also knew that it was a safe, desconectada y familiar muy choice, preocupada making it an por easy su place to start estrés over. financiera. So I applied, and with that, Con the estrés de path that pagar led me to this stage on this su day educación. was set in motion. Entonces decidió Like many of que my eso no classmates, era bueno my para journey ella to and through Tippie y has se sintió been muy joyful, desesperada. surprising, and at Entonces times decidió que era excruciating. mejor. For one, I didn't start at Iowa razón with the principal expectation fue that I was going to business que school. I loved writing financieramente, and had my económicamente era sights set on mejor para journalism. ella regresar a Then, Iowa City y I saw aplicar a la Nancy Abram give a Universidad de marketing Iowa. lecture. Ask any Tippie student about her, and they will say she's compelling and inspiring to listen to. Entonces, lecture una de sparked las my primeras interest in personas business. con las que se conectó And fue con la despite the fact that I profesora was de already playing catch mercadotecnia, up as a transfer Nancy student and Abram, loathed the idea con of la doing que, more math, si I said to ustedes la myself, conocen, es what's una one more persona degree? que inspira y escucha. I make it sound as if it were a simple Dentro de la decision, clase de Nancy, but the reality is that it was a serious undertaking for me. Victoria se sintió Sure, on que paper and in ella person, I am an podía accomplished student. hacer Like algo many y of my más classmates, interesada en I made the negocios. grades and found a way to be a part of student organizations like Women in Business. Entonces decidió And que if sí, you were to que la ask people what I'm Universidad de like, Iowa era they would say algo I'm para bubbly, ella. driven, and Y sing a little too aplicó y much. fue admitida, But even the most también accomplished decidió students ser suffer parte through de la hardship, organización which can hinder the para mujeres en realization of a goal. negocios y que I've never era muy advertised how importante hard para it was for me ella to stay at Tippie, llegar as I'm sure is a true for alcanzar some of sus the graduates metas who dentro sit de on this negocios, stage ¿verdad? today. Looking at me, you would never know that I had no money during my first semester at Iowa. I was on food stamps and living paycheck to paycheck. Algo You de would lo never que ella está realize I hablando worked 3 era jobs and que was ella enrolled in school siendo una full-time. estudiante de I used to bajos ride a bike to recursos fue campus, muy even difícil in winter, y en until it cierto was stolen. momento su familia You would y never ella know that sometimes the only vivieron meal de I ate was estampas del breakfast. gobierno You would federal, never know una that I forma de thought poder this day obtener comida would never come. para la gente que es de muy bajos It would be recursos. easy for me to say that I did it on my own, but that wouldn't be the whole story. There were people who put a roof over my head when I didn't have Ella, one. There were friends who gave me rides to estaría and from mintiendo school. si dijera que And then there was fue Tippie. y si I was fue supported fácil since para the day ella I walked hacerlo in. por Here, ella misma. faculty and staff Pero go no fue above and así. beyond to make students Ella feel quiere cared for. agradecer For example, a sus if you were lucky amigos, enough to take que marketing le management with dieron, Tom Walsh, he made sure to bring breakfast aventones bars for everyone to de each class. algunos lugares a la Also, escuela. have any of my fellow graduates Y también noticed that toda la gente despite how many times our Tippie del academic Colegio de advisor changed, Negocios. the next one always knew every detail of every meeting we ever had? Por While these ejemplo, actions may not seem si extraordinary, ustedes está hablando de they are the si moments that make alguno de los Tippie estudiantes impactful. tomó la clase Any de college can educate, advise, administración and de provide social mercadotecnia con el outlets, but profesor it takes a Tom great Walsh. one to make a student feel like they're Él part of a siempre family. traía Here, barras hallways are de decorated with pictures of cereal Tippie para el graduates and their desayuno para los endeavors. que los quisieran. Here,
Faculty know if you have siblings or alguien come de from a small mis town. compañeros se Here, dio cuenta The sense of family cuántas propels students into veces success. sus And it's consejeros de because of the Tippie carrera, family that I walk away with not one, but 2 degrees pero today. siempre que tuvieron un Like nuevo my consejero classmates, estuvieron I'm saddened my preparados time para here has esa sesión Tippie has y been like a siempre les second home, ofrecieron a apoyo de place to muchas safely maneras. explore identities and dreams. And as we all know, leaving any home is difficult. Part of that difficulty is dealing with change in ourselves and in our priorities. But the amazing thing about college is that it allows us to grow and measure that growth on an individual level. Lo que se It's a siente muy chance to evaluate orgullosa who de you haber were, sido una estudiante de who you colegio are, de Tippie and who you can y someday de todo lo be. que pudo haber hecho. So let's embrace Es the que era next como journey and the su challenges segunda that may casa, follow, donde podía even if that explorar means changing diferentes course, as I did so many identidades y months sus ago. sueños. And let us never Y forget para that ella if we're ahora feeling a es little lost, difícil we can dejar always come back esta home. segunda casa que es Tippie, Congratulations, ¿verdad? Tippie graduates, Entonces, and good luck. Thank you. le está felicitando a todos y también les dice que espera que estén emocionados de lo que sigue para ellos en su siguiente camino. Y está muy agradecida con todos los que trabajan en Tippie y todos sus amigos. Thank you, Victoria. At this time, we would like to Ahora recognize le those vamos a dar students la graduating with agradecer a honors Victoria and academic por su distinction. The oratoria y Tippie sus College of palabras. Business awards degrees with Entonces, la highest profesora distinction Gleason en to este students in the momento highest 2% está of the graduating hablando de class, cómo vamos a with high distinction reconocer a los to students estudiantes in the que se next están highest graduando 3%, con honores. and with distinction to students Y in the está next explicando, highest 5%. lo que significa Distinction dentro is de designated by las gold diferentes stars worn on the left sleeve. 3 stars de- indicate graduation with highest de distinction, los colores y 2 las estrellas. with high distinction, and 1 with distinction. As I call each group of students, please rise to Ahora be mismo recognized. quiere, Audience, reconocer a I todos ask that you los hold your estudiantes applause con until all the students distinciones graduating with distinction have been y les va a pedir recognized. que se levanten para Will those graduating with reconocerlos. highest distinction please stand? Ahora pide que los estudiantes con las distinciones más altas se levanten. Will those graduating with high distinction please stand? Ahora los estudiantes que solo se están graduando con distinciones. Will those graduating with distinction Ahora, please stand? Esos estudiantes que se están graduando con Please join me in distinciones. congratulating these Por students. favor, ayúdenme a felicitar aplaudiendo a todos estos estudiantes. They will also be recognized individually during the presentation of the graduates. También vamos a reconocerlos Membership in durante Beta su Gamma Sigma presentación is the individual. highest recognition a business student can earn. To be eligible for membership, students' individual academic ranking must place them in the upper 10% of the junior class Ahora or in están the upper hablando de las 10% of the senior distinciones class. dentro del Students Sigma. graduating as members of Beta Gamma Sigma wear royal blue and gold cordons Con los draped over their diferentes shoulders. colores de los Would the cordoncitos students que llevan graduating en as sus members of faldas de Beta Gamma graduación. Sigma please stand? Y por favor, quiere que se levanten para que sean Congratulations. reconocidos por sus distinciones, para ser reconocidos dentro de este grupo. We de would also like to Beta recognize Gamma the Sigma. students who are graduating in the Tippie College of Business Honors Program. Ahora This van a program provides an reconocer a los opportunity for estudiantes outstanding que se students están graduando to do dentro del independent programa research de in honores. business and to work closely with one or more faculty members. Each of the students graduating with honors has maintained a 3.5 grade point Estos average estudiantes and written a han thesis hecho relevant to their investigación dentro de academic interest or negocios major. y han trabajado Students graduating with directamente con honors un- wear un white profesor cordons dentro draped del over their colegio de shoulders de and will be negocios. recognized during Estos the estudiantes presentation han of the mantenido graduates. un promedio de 3.5 dentro de sus calificaciones. Tienen unos listones o cuerditas Will the en sus candidates for the batas. degree Bachelor of Business Administration please rise? Ahora la decana Sara Guardian está pidiendo que todos los graduados se levanten para reconocerlos con President Harold. su These candidates have bachillerato, su completed the carrera requirements dentro of the de degree negocios de Bachelor of Business administración. Administration
and are recommended to you by the faculty of the Tippie College of Business for the conferring of this degree. On recommendation of the faculty of the de este Tippie College lado. of Business and by the authority vested in me by the Board of Regents, State of Iowa, I confer on each of you the degree Bachelor of Business Administration as qualified and designated. Y entonces el Congratulations. presidente les está diciendo que él, con la autoridad que tiene como presidente, les está dando el reconocimiento y diciendo que Will the graduates ahora please se be van a seated? graduar con su carrera de negocios de Dr. Ken administración. Brown, Associate Dean of the Undergraduate Program and Professor of Management and La Organizations, decana pide will a now los recognize estudiantes the graduates graduados individually. que se Will the sienten marshals please y begin pide leading the al graduates decano forward to be Ken recognized? Brown, que estará leyendo los nombres de cada estudiante. Van a pasar al frente y ahora mismo es cuando la ceremonia de reconocimiento para cada estudiante comienza. Les va a pedir que pasen uno por uno y el decano Dean Brown estará leyendo cada nombre. Los estudiantes pasan al frente y después son felicitados por el presidente de As la I read, please know universidad. that if I mispronounce your name, you do still graduate. Y el decano Ken Brown dijo, James Goss. y si pronunció su nombre incorrectamente, aún así Adam Kirky se with se distinction. están graduando. Y todo el mundo, la gente pensó que eso era gracioso. Casey Pence. Entonces en este momento el decano Ken Brown está Gong Chen. diciendo los nombres de cada estudiante que se está graduando hoy. Shengshao Zhang. Como ustedes pueden ver, es una ceremonia Bingzhen Wang. donde aproximadamente hoy hay 200 Janbin estudiantes graduándose del colegio de Tippie. Chuanshu Ao. Les voy a hacer compartir con ustedes algunos Alicia conocimientos Tuch. sobre nuestro colegio de negocios, datos de información sobre Emily nuestros Oldinger. estudiantes. Tenemos Jamie Bigger. aproximadamente 3,000 estudiantes, un poquito más de 3,000 estudiantes. Christian en David programas Castaño desde, Bonillo. La licenciatura en negocios de administración, Emily Ayala. maestrías y doctorados. El colegio de negocios Alana es la Gerbers. casa de 6 diferentes programas dentro Haley de negocios Stitz. y estos son Troy contabilidad, Kanzen. economía, finanza, Ashley Fitzpatrick. mercadotecnia, administración de empresas y organizaciones, Victoria y Lynn Vaughn. administración de datos en ciencias. Nuestro colegio Sultana tiene Arroya. más de 50,000 exalumnos en vida Casa Tooley. que residen en muchas partes del mundo. Nuestro programa Hamdan a nivel Al-Abdabi. licenciatura recientemente Mercy Kimmelin. está en el rango de número 25, en el número 25 Hannah Stewart dentro de with las highest distinction. universidades públicas y número 35 Stephanie Hutchins. dentro de las universidades en los Estados Unidos, de acuerdo al reporte Alexandra Fuller. de la agencia US News and World Report. Sammy Wizarek. Uno de los datos Emily importantes que quizás ustedes no saben es que Lauren nuestro Jimerson. colegio, With el nombre de distinction. nuestro colegio fue Jamie Kelly pues with por distinction. el nombre de uno de nuestros exalumnos, el señor Nicole Henry B. Tippie, quien creció en Brianna un pequeño pueblo de Iowa y que se Anna graduó Schuhart. de la Universidad de Iowa con una licenciatura Michael en Chizik with contabilidad high distinction. en 1949.
y después de haberse graduado tuvo una carrera muy exitosa con muchos proyectos Austin de Rurup negocios. with distinction. En 1999, Henry hizo Timothy una Robert Franken, contribución muy significativa al Colegio de Negocios, Kate económicamente, Cooper, monetaria, y el colegio fue Andrew nombrado en su nombre, como les dije, que el Colegio Ben Henry Salvador, B. Tippie, Colegio de Negocios, Jake en honor Payton, al señor Tippie. Mucha gente no sabe este dato, pero Nathan Luna, dentro de nuestro colegio Mitchell tenemos Smith, dos cafeterías. Una se Christopher llama Lapham, Pat's Diner y Cassidy en el Miller, tercer piso también tenemos una nueva Rachel cafetería Walter, que se llama Pat's 2, Stephanie Pat Moore, número 2, dentro de la librería Madison Meeker, que se llama Best Hub. Estas dos cafeterías Drew tienen Minder, el nombre de la esposa del señor Henry Cole Tippie. McSpadden, Ahora, como si siguen ustedes viendo, Colin los estudiantes Platts, siguen nombrados y reconocidos individualmente, Eric Frank Miller, pasando por la plataforma. Timothy Cameron Odding, Hay otros datos que podrían Andrew ser de su Strait, interés es que algo que estamos muy Brian Scott Cook, orgullosos dentro del Colegio de Negocios John es McLaughlin, que 96% de nuestros graduados Chip Craven, obtienen empleo muy rápido, casi dentro de los 6 meses que Catherine se Moline, están graduando. Y pues claro, eso nos da mucho gusto y Brian reconocimiento. Griffith, Dentro de las Kevin Priest, 46 compañías Ravi Bhatt, Fortuna 500 o Fortune 500 Lin Lee, contratan muchos de nuestros graduados. Hong Tao Sun, Específicamente este año que pasó, estamos muy orgullosos de Stephanie este dato. Jonina, 65% de nuestros estudiantes Lee Yu Tu, también han completado una pasantía durante Ryan su Schwarzenegger, carrera universitaria antes de graduarse, con diferentes Troyer, compañías de prestigio, por ejemplo JP Morgan, Thomas Magard, Deloitte, PepsiCo, Jared Kowalski with muchas a nivel internacional, Google, and dentro with del, honors in finance. el área de finanzas. John McDonough, Tenemos muchas compañías que siempre están tratando de reclutar a Ji-hoon nuestros Park, estudiantes desde su primero o segundo año y hasta el final. Ikun Jang, Otros datos que nos hacen únicos como Colegio Tippie de Wei Jing Yan Negocios with distinction, son nuestro Instituto Hackinson, que es una Amy Blue, oportunidad para ser más competitivo dentro del área de Joseph finanzas. Feisner, Tienen oportunidades para aprender más sobre invertir Anchi dentro Guo, de los bancos. Tenemos una Andy Blackford, una red de exalumnos muy fuertes dentro de Edward Cunningham, Wall Street, ¿verdad? Nueva York, la casa de cambio. Y en compañías en Chicago, San Francisco, Los Tim Ángeles, Cook, que les ayudan a nuestros estudiantes para Drew Rasmussen, tener estos conexiones Larson, con exalumnos. También tenemos un Chase instituto Woodall, que se llama Vaughn, Cameron que Kapaska, ayuda y da apoyo a los estudiantes que están Ian estudiando Carr, dentro de finanzas. Nicholas y Robinson, también eso es otra with oportunidad distinction, para aprender más sobre cómo manejar Nicholas los Aducci, riesgos dentro de las inversiones en negocios. Christina Wallen with high El siguiente distinction, es nuestro Instituto
de Mercadotecnia, el Marketing Madison Institute, Lang, que les da la oportunidad a los estudiantes de Cheyenne Pratt with University tener, Honors, la oportunidad de hacer consultas con Juliana negocios en la Faracody ciudad with honors in y accounting, asegurarse with de que honors in pueden poner dance, estas and with otras, distinction. experiencias prácticas en su currículum. Y el último es Austin Hackford, el centro empresarial Colton que se llama Feldman, John Papa John Entrepreneurial Center, centro Yusok empresarial Choi, que a nivel nacional está reconocido Songkoo como Park, un centro de enseñanza e innovación. Takwon Jong, Dentro de nuestro Hyungju Nam, población de Wong Jin Choi, estudiantes internacionales y domésticos, Songchul Park, estamos muy orgullosos de ser el colegio de Kyle preferencia Gerling, para estudiantes internacionales dentro de la Universidad de Iowa. Judson Ott, Este año tuvimos a 340 Tyler Blackburn, estudiantes internacionales en nuestro colegio. Celine Huichin Lam, Muchos de estos estudiantes como empiezan Zachary estudiantes Grasso, que son pre-business antes de ser admitidos Mac directamente a la carrera de negocios y que Christian también Hicks, quiere decir que están tomando cursos ya en negocios pero no Matthew directamente Hansen, dentro de la carrera de negocios. Brent Swanson, La graduación de hoy es una ceremonia donde, Adam como Jensen, les dije, aproximadamente participan 200 graduados Chengyuan Xuan, y cerca de 1000 familiares o Iran amigos. Dong, Se está llevando a cabo en el auditorio de la Haiying universidad, Jung, auditorio principal que se llama Huncher. Jinjing Lee, Auditorio Huncher es el auditorio Nicole donde Russo, tenemos los diferentes Austin obras Hutchinson, teatrales, musicales que vienen de Broadway. Julon Y Nearing, también en esta época del Matthew año Sorrell, pues tenemos ceremonias de graduación. Alexandra Conklin, La profesora Christy Gleason, Brandon que Bruska, es la persona que está dirigiendo la ceremonia desde el principio, la maestra de ceremonias. Es una profesora del departamento de contabilidad y está Sydney siendo Day, la principal en dirigir la ceremonia de hoy. Jessica Roberto, Los diplomas, como les dije, Brian Schultz, fueron conferidos por el presidente Haley McHugh, Bruce Harrell. Y Jason Pierce, también estamos muy contentos de recibir a la señora Nancy Bochter, que Daniel es la Heratia, representante de la mesa directiva Haley Moore, a nivel estatal o Border Regions. Esta es la mesa directiva que Maxwell está encargada Levisser, de dirigir y supervisar todas Wei-Ying las Liu, actividades de educación superior dentro del estado de Derek Iowa. Bolser, En otras palabras, son como los jefes de los Ted presidentes Keishi dentro Zhao, de la universidad, específicamente en nuestra universidad. Shuming Zhang, El presidente Harrell. Y Mick también pues, Baker, nos dio mucho gusto escuchar las palabras de inspiración, James Murdy, la reflexión y historia de nuestra estudiante Ming que se está Wu, graduando hoy, Victoria Vaughn, que fue Daniel seleccionada dentro de muchos candidatos Ryan que Curran, aplicaron para dar la oratoria hoy de inspiración. para Ryan esta Michael ceremonia. Quayet, Shuao Liu, También Xiao pues Liu, estamos muy
contentos de haber recibido Xiao Ai Liu. estamos muy contentos de haber recibido a el Xiang exalumno Zhang. y orador George Hillier, Shen que ha Shua sido Chen. el invitado distinguido de hoy, ¿verdad? Y que es el presidente Ming de Jen la Huang, compañía Hillier and with honors in Associates finance. en la ciudad de Des Moines, Iowa, Bo Sun. que se ha convertido en una de las más grandes del mundo, pero también la Siru más Lu. la que está emprendiendo a Dane nivel Cronball. nacional como la más grande del Patrick continente Hagen. americano, como la compañía de Jacob Sabatka, de, with distinction. bebidas, Ryan Schmidt, perdón, with por high distinction. no pensar en la palabra compañía para Anthony vender Nelson, with bebidas. high distinction. Es una compañía consultora. Jordan Steinkritz, with honors in finance, with highest distinction. Mason Beasley. Allison Ports. Michelle Miller. Pues ahora seguimos con James Fuse. el reconocimiento de cada alumno. Como Mary ya ven, Martin. Hay muchos. El Megan decano McHale. El decano Ken Brown y el presidente Harold siguen felicitando Christina a todos. Dagrazikos. Molly Henkes. Blake Wilson. Yuhu Jian. Shi Zhong. Hongqing Wang. Ifan Zhong. Yuanhang Wang. Horan Dong. Chiwei Lu. Yu Gong. Hun Yan. Chen Chen. Yacheng Huang. Jipan Li. Ren Shu. Yiyang Zhang. Zhu Lu. John Walk Rim. Parece que este ya fue el final. The turning of the tassel is the traditional gesture by which each student signifies passage from degree candidate to graduate. Will each of you now mark your status by turning the tassel of your cap from the right side to the left side. We could not be prouder. Congratulations to each and every one of you. Graduates, today marks a personal milestone in your lives. Since you arrived on this campus, each of you has worked extremely hard
toward the goal that you agradecer have a los reached today. graduados y felicitarlos. Wearing your cap and gown, walking across this stage, and receiving your degree Hoy día es from the un University of Iowa día Tippie muy College. importante para ustedes, During this time, you que faced many marca challenges, el final de una etapa made de su discoveries vida. about yourselves and Ustedes se van others, a dar cuenta and que grew into leaders todo lo que who will estamos make a haciendo difference in our hoy communities. es algo muy For those of you in the significativo. audience, we feel your pride. But you Para la- also should be proud of la all that you familia, have todos los done que están en la- to help these graduates participando accomplish hoy, their goals. estoy segura Your que guidance, sienten mucho orgullo understanding, y compassion, con su, your ah, faith in their apoyo abilities, and your love and support have been critical han to their sido muy success. For what you have importantes done para to help these poder graduates, ayudar a los we thank graduados you. a llegar a este día, se los agradecemos. Muchas gracias. I want to share a few thoughts. Graduates, I'm sure today your mind is flooded with images and memories and emotions. Yet, as you leave the Tippie College, La decana you take quiere, with you powerful and concluir positive diciendo attributes algunos of a degree from the pensamientos University y of Iowa. está diciendo que piensa First, que you ahora should que feel se han pride. graduado, You have a degree van a- from one of America's seguramente leading tienen universities. muchas imágenes, Your degree memorias, has not been emociones, given ¿verdad? without careful consideration, Que and hoy as you día enter the les, workplace, da you will mucha discover satisfacción that what you have learned in recibir Iowa este rivals and may even diploma exceed what others have learned de la elsewhere. Universidad de Iowa. Second, El you primero take with you a seguramente strong ha de work ser ethic. mucho orgullo, There is no substitute for hard y work. eso es muy Thomas importante Jefferson porque said, esta es una de las I find that the harder universidades I work, líderes the more dentro luck I de- seem to de have. América, ¿verdad? Tippie students are known for their El readiness segundo for hard work, sentimiento their que willingness to quizás meet están challenges, and their experimentando, ability dice, to overcome será, adversity. ah, As Tippie students, you have demonstrated that work una ethic fuerte- daily. un fuerte As ética de graduates, trabajo. you can take that work ethic with you as you enter this next stage of life. It will serve you very well. Es importante seguir The con third is esa, compassion. fuerte While you ética are de just now trabajo. starting your careers, eventually you will reach Y its la end. última And when your professional journey is over, es remember that what really tener matters compasión, are the ¿verdad? relationships that you develop Compasión and nurture, es muy the people you importante touch, and the lives su that you impact. éxito académico, Likewise, be profesional. grateful and remember those who have helped you along the way, También influenced les you, pide and que played a role nunca in your se olviden success. de agradecer a We todos hope that in the years to aquellos come, que you will les fondly han remember ayudado a your llegar a time at the este Tippie día. College and support this institution Y les as pedimos que- generously as the alums who came que before en you. el futuro se acuerden del Colegio Tippie We are y very quieran proud seguir of the Tippie apoyando class of al colegio de 2018. diferentes maneras, In ahora addition que to ya being son talented exalumnos. academically, you have demonstrated leadership, community spirit, a global Estamos sensibility, muy and you orgullosos are de esta indeed ready to be clase de successful graduados. citizens of the world. Estamos seguros que son muy As we talentosos conclude the ceremony académicamente today, I would porque like han to ask that demostrado everyone please remain liderazgo, seated for the espíritu recessional de as the comunidad platform party y exits, sensibilidad followed by the global. graduates. Ustedes realmente Have a nice day. son ciudadanos del mundo. Y hoy día, así como se están graduando, yéndose, les quiero recordar de unas palabras importantes que dicen algo así, de un escritor, William Jennings, que dice, el destino no es nada más por suerte, es por elección. No es algo que ustedes esperaban, es algo que ustedes lograron. Así concluye la ceremonia de graduación del Colegio de Tippie hoy, diciembre 15 del año 2018. Agradecemos mucho estén con nosotros y hayan participado. Así concluimos y pues les agradecemos su atención. En nombre de mi Colegio de Negocios Tippie, y les agradezco la paciencia que tienen de escuchar esta traducción al idioma de español. Espero que haya sido de su agrado y ayudado a entender un poquito más el resumen de lo que pasó durante esta ceremonia.
Buenas tardes y muchas felicidades.